Okay. Skin ആണെന്നില്ലേ? sir. ശരി. So we were discussing about our fourth module. തുടങ്ങിയിരുന്നു. So we are discussing about current flow of economic activities തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ already cyclic circular flow of economic activities ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് അവർ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക്, ദെൻ ഫ്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക്, ഫ്ലോ, ഫൈനൽ ഗുഡ്സ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത്. സോ today we are discussing about, we are moving to our next main topic in our fourth module, that is national income. National income. So national income is the main topic of our fourth module. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ അവർ fourth module is national income. So how we calculate what is national income, what are the main features of national income, and how we calculate our national income. That is what we are studying in our fourth module. So before studying what is national income, we want to study about what is some related topics are there. So national income, before we studying about national income, we want to discuss about our GDP, GNP, NNP, GNI, several terms are related to national income. National income പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ടേമുകൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ GDP, GNI അതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം, സോ നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ, സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് സൈഡാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ നാഷണൽ ഇൻകം as the national income is defined as the money value of all final goods and services. It's the money value of service ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, money value of all goods and services. All, please mention the point, all final goods and services, not intermediate goods, or final goods and services, provided in an economy during an achievable period or accounting period of time. Services produced in an economy during accounting period of time. So what is our accounting period of time normally we are taking? 1 year, mainly 1 year ആണ് എടുക്കുന്നത്. So we can discuss or we can explain national income. It is a money value. It is the money value of the all goods and services produced in economy. Money value. Service ആയാലും അതിനെ money value convert ചെയ്യും കേട്ടോ. Money value of all final goods and services produced in economy during an accounting period of time. Accounting ചെയ്യപ്പെടുന്ന period. Accounting ചെയ്യുന്നത് mainly March to March ആണ് our accounting period. Okay. So we can explain this as 1 year. മിക്കവാറും ആനുവലി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് സർവീസസ്. സോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് GDP. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേമുകൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഈസ് GDP is defined as the market value of all final goods and services produced in a domestic economy. All goods and services produced in a domestic economy during a period of 1 year, ഒരു ഇയറിൽ എടുക്കാം, plus income earned locally by the foreigners, minus income earned abroad by nationals. അതായത് all money value of market value of all final goods in a domestic region or a domestic period, a domestic economy ഉണ്ടാവുന്നത്. domestic economy plus money earned locally by foreigners, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഒന്ന് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം.
money earned locally by foreigners. Minus net income earned abroad by nationals. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് സർവീസ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാതരം ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് മണി ഏൺഡ് ലോക്കലി ബൈ ഫോറിനേഴ്സ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോറിനേഴ്സ് ലോക്കലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഫൈനൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏണിങ്സ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പൈസ കുറക്കണം. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് സർവീസസും പ്ലസ് ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മൾ ലോക്കലി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും മൈനസ് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഇൻകം, ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് GDP എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം, പ്ലസ് മണി വാല്യൂ ബൈ ലോക്കലി ബൈ ഫോറിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ രണ്ട് സാധനം ഒരുമിച്ച് കൂടി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് GNP, ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, നാഷണൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാതരം പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ മണി ഏൺഡ് ബൈ ഫോറിനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പുറത്തുള്ള ഫോറിനേഴ്സ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ എല്ലാം അതിൽ പെടും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിലൊന്നും ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന പൈസ കുറക്കാണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാഷണലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാതരം പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്ലസ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പൈസയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് GNP എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരുന്നത്. അതിനകത്ത് നിന്ന് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് GDP. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ GDP ആസ് GDP ഈക്വൽ ടു GNP മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. GDP ഈക്വൽ ടു GNP മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. It is very important term. Note it. GDP can be explained as the GNP minus net income from abroad. Now, GNP can be defined as the gross national product GNP, where it occupies the all market value, money value of all goods and services produced in a country and the money earned by foreigners. Right? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും ഈ GNP പെടും. അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് GDP കിട്ടുന്നത്. So, however, it is not included the earnings of nationals working abroad. പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൈസയിൽ കൂട്ടുന്നില്ല, GDP യിൽ കൂട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അബ്രോഡ്. സോ ആസ് എ ഫോറിനേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് കൺട്രി. സോ നമുക്കറിയാം യു ഹാവ് മെനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ്, ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും, ദുബായിലും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇപ്പോൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്നത്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്താണ്. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. എന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ സെൻട്രലൈസ് ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ, എനി അതർ ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ അതർ ഫോറിൻ നേഷൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനീൻ്റെ ആ ഒരു ഏർണിങ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൂട്ടുള്ളൂ. ആ കമ്പനീൻ്റെ മൊത്തം ഏർണിങ്സ്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്പനീൻ്റെ ഏർണിങ്സ് ഒന്നും ഇതിലത്ത് കൂട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ GDP. GDP is something related to all money value in a country, avoiding the money from the abroad. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പൈസ ഒന്നും കൂട്ടുന്നില്ല. സോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ബ്രാഞ്ച് എങ്കിൽ പോലും അത് കൂട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ത്യനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം മാത്രമാണ് GDP യിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്, നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. സോ ഇതിന് GNP ഇവിടെ എന്താണെന്ന് എഴുതാം. GNP ഈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ. അടുത്ത പോയിന്റ് GNP ആണ്. GNP ഈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. where it can be explained by GNP equal to GDP plus net factor income from abroad.
ഇതാണ് NFIA, നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം അബ്രോഡ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ. എന്താണ് GDP എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു? GNP മൈനസ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. അതേപോലെ തന്നെ GNP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. GNP or gross national product can be defined as the all market value or money value that is produced or earned by a country plus income from abroad can be also counted in the find the value of gross national product. Right? And next one is net national product, like net domestic product. Net domestic product and net national product. That's net domestic product. Net domestic product. Net domestic product is defined as NDP. NDP. Net domestic product. So net domestic product can be explained by net domestic product equal to GDP minus depreciation. Depreciation. So there will be some depreciation losses. ചില ലോസസുകൾ ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണി വാല്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അസറ്റ്. ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഒരു ഏർണിങ്സ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം, അതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ, മണി വാല്യൂ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അല്ല പറയാം. അതിനെ കുറച്ചൊരു വണ്ടീനെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ. മണി വാല്യൂ ഇസ് ദർ ഫോർ എനി വെഹിക്കിൾ. സോ ഇഫ് യു ബൈ എ കാർ വിത്ത് 10 lakhs today, it worth 10 lakhs up to today. Today it's worthing up to 10 lakhs. Money value of the particular money vehicle is 10 lakhs. After 2 years, you can see that the money value of vehicle decreases to some 7.5 or 8 lakhs. കുറഞ്ഞു വരും. ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മണി വാല്യൂ കുറയും. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിനുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി കുറയും. ചില കൊല്ലം നല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. അത് പിന്നത്തെ കാര്യമാണ്. സോ ഈ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഗ്രോസും നെറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അതാണ്. നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കണം. ഓക്കെ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാതെയുള്ള ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് GDP. ആൻഡ് നെറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോസ്. നെറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നെറ്റ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി കുറയുന്ന വാല്യൂയാണ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് GDP മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് NNP പറഞ്ഞൂടെ, നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. Net national products can be expressed as NNP, right? Net national products NNP. So നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ we can discuss NDP എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ? NDP ഏതാ? നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു GDP മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ NNP എന്തായിരിക്കും? GNP മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? GNP minus depreciation ആയിരിക്കും, right? NDP is GDP minus depreciation, but NNP is GNP minus depreciation. Gross net national product minus depreciation. Simple ആയിട്ട് explain ചെയ്യാം NDP നെയും NNP നെയും. So GDP depreciation കുറച്ചാൽ we will get NDP. GNP depreciation കുറച്ചാൽ we will get NNP. Please note down all these values, all these relations. നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. Next one is per capita income. Per capita income. Per capita income.
What is per capita income? So per capita income can be defined as the average income of the people of a country in a particular year. Average income of an individual in a country. Average individual of the people of a country. You can average income of people in a country in a year. We can discuss per capita income, PCI. So it can be easily defined as the national income divided by total population. അതിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാമെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ എൻ ഇയർ, ഒരു ഇയറിലെ കണക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ആവറേജ് ഇസ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ കൺട്രി ഇൻ എൻ ഇയർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ. നാഷണൽ ഇൻകം എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് പോപ്പുലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ നാഷണൽ ഇൻകം തന്നെയാണ്. GNP, GDP, ദീസ് ആർ ഓൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ മെഷർ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് ചോദിച്ചു. നാഷണൽ ഇൻകം ബി മെഷേർഡ് ബൈ യൂസിങ് സം അതർ related topics called GNP, GDP, NNP, NDP, etc. etc. These are all measures of national income itself. ഇതെല്ലാം നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ മെഷേഴ്സ് തന്നെയാണ്, അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ there are three main methods for measuring national income. So national income is defined as the total money value of all goods and services produced by people in a country in a year or in an accounting year. According time പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. So we can say any money value of all goods and services produced in a country in an year, right? So then there are main three measures how we can measure our national income. So main measures for national income are common measures, basic measures for national income include GDP, GNP or NNP, NDP, etc. 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 ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ മെഷേഴ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സോ അതിന്റെ കൂടെ അതറിയാതെ there are other three methods for measuring national income. The first one is production method or output method. Production method or production method. Production method or production method or output method. Production method or output method is the first method to find national income. Please note down. And second one is income method. Income method. And third one is expenditure method. These are the main three measures of national income. മറ്റുള്ള ഈച്ച് മെഷേഴ്സിനെ പോയി കൂട്ടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ള പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. 3 മെത്തേഡാണുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ്. സോ just make a look to our three methods. First one is productive method or output method. So what is productive method or output method? So in this type of measuring system, we are considering three factors, three sectors in economy. There are three sectors. മൂന്ന് sectors നമ്മൾ consider ചെയ്യാണ്. First one is primary, secondary and tertiary. We are considering three sectors in an economy. We are dividing our sectors into three. First one is primary, secondary and tertiary. So primary sectors include agriculture, mining, fishing, etc. Primary agriculture, mining, fishing, സാധാരണ ജോലികളൊക്കെ പ്രൈമറിയിൽ വരും.
And secondary sectors include industries, and tertiary sector include services. Okay. To measure national economy or national income by using productive method or output method, initially we want to divide our sectors, our economy into three, that is primary, secondary, and tertiary. So primary method, primary sector include agriculture, mining, and fishing. Okay, secondary sector include industries, and tertiary sector include the services that we are done to people. Then the gross product value find out by adding up the net values of all productions of all the three sectors. ഈ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂസ് മുഴുവൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. By gross product value founded by adding up the net values of all production activities happening in the three sectors given in an year. ഒരു ഇയറിൽ നടക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാതരം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും മൈനിൻ്റെയും ടോട്ടത്തിലുള്ള മണി വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, the aggregate or net values of production of the all industries and the all sectors of the economy plus the net income from abroad will give out the GNP. GNP will get the value of GNP. Gross national product. The all എല്ലാതരം goods services plus the money occupied by the industry പുറത്തുള്ളത് അല്ലേ, net income from the abroad will give the value for GNP. By subtracting the total amount of depreciation from the figure of gross national product, we will get the national income or net national product, NNP. Okay, net national product ആണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ടറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് GNP മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. Where we are adding the money value for. Initially we are dividing our economy into three sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector, and the money value of all the three sectors. Please note down. Primary include agriculture and mining and fishing. Secondary sectors include industries, and tertiary sector include services. So by adding the all money value of all production happening in the all the three sectors of economy, we will get a net value. That net value is added to the total money income from the abroad. We will get the GNP value. Right? All sectors plus money from abroad. Will give GNP, and that particular GNP is reduced, the depreciation is reduced from the GNC. We will get net national product or national income. By the production method, we are calculating the national income by this method. We are first of all the net national product ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ national income ആയിട്ട്. First of all, you want to find the gross national product by adding up the money value of all three sectors, and we are separating depreciation from that value. We will get the net national product or national income. That is the production method or output method. So what are the main limitations of this method? There are three limitations for this income method. First one is problem of double counting. So in this sector we are dealing with production. So there will be intermediate products and final products. Intermediate products and final products. Calculate intermediate product calculate final production calculate. So at the സമയത്ത് വരുമ്പോൾ intermediate product പിന്നെ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടും, കാരണം അതേ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ there is an issue of double counting. ഈ intermediate പ്രൊഡക്റ്റും ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റും വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. There will be a chance of double counting will be there.
ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് തെറ്റായ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് തരിക. കൃത്യമായ നാഷണൽ ഇൻകം വാല്യൂ കിട്ടിയില്ല, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ടേഴ്ഷ്യറി സെക്ടർ. നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു tertiary sector. So we know that tertiary sector includes services. Services ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ മണി വാല്യൂ നമ്മളെല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചില സർവീസുകൾക്ക് നമ്മൾ മണി വാല്യൂ ചെത്തി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില സർവീസുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ tertiary അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് വി കനോട്ട് ഗെറ്റ് എ അക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ഫ്രം ദ tertiary sector. അതാണ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പോലും we not get a sufficient efficient value from the tertiary sector. We cannot convert the whole service into money value. Convert ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So there will be some information regarding less information regarding the tertiary sector. So it is not applicable to tertiary sector എന്നാണ് another point വരുന്നത്. Third point is exclusion of non-marketed products. Exclusion of non-marketed products. ഇതിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതല്ലാതെയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. സോ പെയിന്റിങ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെയിന്റിങ് ഈസ് കൺസിഡർ എസ് എ പാഷൻ. ഒരു കലാകാരൻ്റെ പാഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ വിൽക്കാതിരിക്കാം. സോ അത് അയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ അതൊക്കെ നോൺ മാർക്കറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. സോ നോൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നോൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതുപോലെ പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അവ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. സോ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് നോൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്. ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ കൃത്യമായ നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. First one is problem of double counting will be there. Second issue is it is not applicable to tertiary sector, and exclusion of non-market products. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു മെത്തേഡ്, ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പുതിയൊരു നാഷണൽ ഇൻകം കൗണ്ടിങ് ഓർ മെഷറിംഗ് മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകം മെത്തേഡ്. Income method. So income method is the measuring of the whole income. This due to എല്ലാ ഇൻകം വലുപ്പെടും. വേജസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, റെന്റ്സ്, എക്സെട്ര എനിത്തിങ്, എനി ഇൻകം, എല്ലാ ഇൻകവും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന എല്ലാതരം ഇൻകവും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന്റെ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ഇൻകം ഫ്രം മെനി സെക്ടേഴ്സ്. It is a net income received by all citizens of a country in a particular year that is added up. Okay, it is the net income received by the all persons. Net income received by all persons, all citizens of a country in a particular period of time or in a 1 year. Okay, total rent വരും, വേജസ് വരും, ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരും, അങ്ങനെ എല്ലാതരം കൗണ്ടുകളും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ എല്ലാതരം ഒരു സിറ്റിസൺ ഒരു ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാതരം ഇൻകമും കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം. സോ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് റെന്റ് വരും, റെന്റ് പ്ലസ് വേജസ്, ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് വരും, പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പലിശകൾ വരും, പ്ലസ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വരും, അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വരും, കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, കൊള്ള ലാഭങ്ങൾ വരും, അലോങ് വിത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ വരും. ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റും വരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത്. സോ ആദ്യം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ഫോർ ഇൻകം മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം, ദാറ്റ് ഈസ് റെന്റ് പ്ലസ് വേജസ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. These all are coming under gross domestic income. Gross
domestic income. Then when we are finding gross national income, gross national income count ചെയ്യുക. gross national income എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം GDI എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് GDI ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് GNI, റൈറ്റ്? GNI ആണ്. So it is GDI, gross domestic income. So we want to find the gross national income by adding GDI, gross domestic income, മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ NFI, നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ്, we will get gross national income. So first of all you want to find the all income. ആദ്യം എല്ലാ ഇൻകവും കൂട്ടുക. ഒരു ഇന്ത്യയിനകത്താണെങ്കിൽ ഇന്ത്യനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം ഇൻകവും കൂട്ടുക. We will get a gross domestic income, and by adding the net factor value from abroad, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആ പൈസയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get gross national income. Okay, then finally we will get the national income. NI എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ by reducing this GNI, മുകളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, GNI minus depreciation. So that you will get the national income. It is the income method. Okay. So income method can be found by this type of method. That is, first you want to find the gross domestic income by adding the whole rent, wages, interest, and corporate profit along income tax and depreciation in a country in a year, right? Then you will get the gross domestic income, and then gross national income by adding the gross domestic income plus net factor income from abroad, NFIA. Then by reducing that gross domestic national income by depreciation കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the national income. Okay. സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ്. എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം, എന്താണ് GDP, NDP, GNI, NNP, GNP, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പഠിക്കുക കേട്ടോ. Then what is the main method to find or measuring method to find out the national income? നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെയാണ്. 3 മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്, or output method, then second income method, and third expenditure method. So രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടേഴ്ഷ്യറി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. Then by adding the all value കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം കൂടി അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടും. അതേപോലെ ഇൻകം മെത്തേഡിൽ എല്ലാ ഇൻകവും ആഡ് ചെയ്തു, കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻകവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം എബ്രോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the net national income, right? That's all for today, and we can discuss in our next class.